Und dass sie denen jetzt wahrscheinlich langsam mal erzählen müssen, was Bienchen und Blümchen sind, ist glaube ich wahrscheinlich auch klar. Mit Vorfahren und Nachfahren und keine Ahnung was. Where are we? This is a maternity ward. Maternity? Doctor, may I? Come. Wie sie alle schauen. It's so small. It's a little person. It's so teensy tiny, but it moves. Much rejoicing! It's okay to touch her. Gently now. She's so warm. Place one finger in her palm. Hey, Sana! Look at this! You need to try it too. Oh. Whoa, you're right. Mimi, it's incredible. Let me have a turn. What? This is incredible, Senna. Funny, right? But this is human beings' true nature. If you want the ins and outs, go and ask the doctor. All right then, lads and lasses. Who wants to know how babies are made? Well, you're in for a surprise. Buckle up.
This is how it should be. This is human nature. We are born defenseless, grow up. Then those who find a spouse create new life together, age, then return to the earth. Thank you. I mean it. Monica, what was that word you used? Spouse? A partner in romance. Rome? The feeling of having someone very precious to you. That'd be one way of putting it. You'll understand too someday. Or it might be that you already do. Guten Abend, Klaus. Ich weiß ja, das war irgendwie eine geile Sequenz, ey. Für das, was es war. Ich meine, so ist Standardzeug eigentlich, ne, aber so für dieses Erlebnis dann, was die dann jetzt da gehabt haben, war schon richtig geil. Die Nachfahren, die look. ersten. It looks the same as the one before. Who are they? The first Ouroboros. The founders, we call them. The first Ouroboros? That one. She looks a bit like Mimi. Look at this. He's got Noah's chin. And the others don't look like anyone. Tell us about them. Long, long ago, they gained the power of Ouroboros. It let them match Mobius blow for blow. The city folk you see here, we're all descended from them. Bound by their blood? It was the queens, so they say. Keves and Agnes. Their powers united created Ouroboros. Ouroboros are the only ones that can take down a Mobius. Although, there can only be 6 Ouroboros alive at one time. By activating the stone's cage here, those with aptitude can become Ouroboros. Only 6? Why so few of them? I get it. That's why they got so upset. Finally clicked? There's only so many seats and stones. The one that my father was moving, it took a long time to be found. Think I'm finally getting the gist of this whole Ouroboros deal. But the queens? Not those sham figureheads in the castles. The real queens. Yes, real queens.
I knew that soulless piece of clockwork junk wasn't the real deal. Does that mean our queen is false too? We're still trying to pinpoint the true queens. They're out there somewhere, sleeping. What for? Why else? To take our world back from Mobius and set things to rights. The true queens will help us there. Hang on a bleeding second. Ouroboros were born, like, generations ago, right? But you said the queens are sleeping. Are there humans who can even live that long? Now that I don't know too much about. Then what do you know? Well, the legend goes that both of the queens, their lifespans are supposed to be incomparably longer than ours. And you're pinning your hopes on that? At the moment, that's about all we can do. All right. So, when the world is back to rights, then what? The people you've seen here, the way they live their lives, that could be everyone. Babies, children, adults, the old, they're all a part of nature's cycle. And that would go for us too? There'll be more to life than just fighting to survive. We'll weave the tale that we were always meant to tell. Don't give up. 10 years? You kids deserve better. The only thing that can change all this is the will of Ouroboros. You kids and you alone. Though, some of us around here still ain't too keen on the idea. What? So, those people from before, They're happy living in the moment. As long as they can hide away and cover their eyes, they don't give a damn about the rest. So our lives mean nothing to them. If they can't see or hear you, then as far as they're concerned, you don't even exist. closing their eyes to what's in front of them. A lot of folks here think that way. But that's just like Mobius. Then the only difference is whether or not they benefit directly. You catch on quick. I can see why my dad chose you guys. But the will of the Founders, it lives on in us warriors. Mobius can't reign forever. If we can continue freeing young folk like you, maybe life can get back to how it should be. That would be best for all of us. For sure. I'm with you. I think we'd have to be lunatics not to believe you, after what you've shown us. I believe it too. Seeing how you live your lives, it made me feel really envious. Feeling that warmth, part of nature's cycle. We need to protect that. I agree. It was so precious. Ich bin mir bei ihr noch unsicher. Mich würde es nicht wundern, wenn einer von denen uns in die Falle lockt, Alter, weil sie unser Los haben wollen. Shania? Noch mehr Latschi-Spaß? Das ist jetzt erstmal das letzte Stück. Wir bringen euch noch zu euren Unterkünften. Eine Info, ob wir jetzt halt eigentlich durch Ouroboros nicht gleich draufgehen nach den 10 Jahren, wäre vielleicht auch eine Idee, mal zu erzählen. Möbius-Alarmstufe. Die Alarmstufe Keves und Agnes wurde zu einer einzigen Möbius-Alarmstufe kombiniert. Looks like colony relations have changed. Ich war da gerade drin, warum würde ich jetzt... Ja, egal. Aber das Lustige ist, die schauen halt ein bisschen aus, wie wenn sie aus irgendwie sowas wie Dragon Quest kommen oder sowas. Einen, der ein bisschen ausschaut wie so ein Faustkämpfer, wie der da. Eine, die wo ein bisschen wie so eine aus Fernost ausschaut. It's already getting dark. Der Techniker. Schaut der Techniker aus wie der Schulk? Nee. Oder ist das der Schulk in langen Haaren? Keine Ahnung.
Was mich halt am meisten interessieren würde, wie das Leben an sich dann verlaufen ist, während der I Zeit. think I need some time to process all this. Yeah. Quite a weight to carry. Absorbing all this in one go. Nein, Schurk mit langen Haaren ist Schurk mit langen Haaren. Sansa ist ein Arschloch. Und außerdem ist Sansa tot, also gibt's kein Sansa mehr. Wohnheim der jungen Soldaten der Verlorenen. Hier könnt ihr wohnen, solange ihr euch in der City aufhaltet. Fragt den Mann dort, welche Zimmer ihr nehmen soll. Gibt allerdings leider keine Küche. Die meisten Alleinstehenden bei uns essen in der Michiba-Kantine. Aber falls ihr euer eigenes Essen kocht wollt, könnt ihr das dort drüben bei diesem überdachten Platz machen. Alles klar, danke Monika. Morgen werden wir besprechen, was als nächstes zu tun ist. Okay, müssen wir dafür noch irgendwas wissen? Kommt dann bitte einfach in den Kommandoraum der Verlorenen. Nehmt dazu den Aufzug in der Nähe des Prätorienhügels ganz nach unten. Wir sind auf dem Weg hierher dort vorbeigekommen. Ich melde mich nochmal wegen der genauen Zeit. Ach, und eins noch. Ihr könnt euch in der City frei bewegen. Oh, wirklich? Ihr habt doch hoffentlich gemerkt, dass euch hier keiner ans Leder will. Noch nicht. Oder habt ihr Angst, wenn ich euch nicht die Hand halte? Schon in Ordnung. Danke für alles. Will ich jetzt hier rumlaufen? Na. Und dann wollt ihr euch jetzt ausruhen? Ja, komm, go. N, you say? You know him? I know of him, definitely. He's been a real thorn in the city's side. Sounds rough. He slaughtered many of my people in cold blood. Huh. Why bring him up? Well, no reason. Hmm? Ah, fuck. Ist N zum Möbius? Ist der N einer von den ersten? What's wrong? Is it something Monica said? Is there a problem? No. Don't worry about it. It's just a passing thought. Yeah? Oh, I got some news earlier. We're not sleeping in tomorrow. Our briefing starts early. Get some rest while you can. Yeah. I'll do that. Okay. Good night. Yeah. Night. Diese weichen Betten sind ja mal eine Erfindung. Ist die Frage, sind eine der ersten Ouroboros, die Mio 2 und Noah 2 zum Möbius geworden? Aber warum? Keine Ahnung. Ist mal eine Erfindung. Du schläfst doch sogar im Schlafsack wie ein Stein. Ja, diese Betten sind an dir völlig verschwendet. Sag mal, seid ihr kein bisschen nervös oder so? Also hast du dir die ganze Nacht getrieben, dass du solche Augenringe hast. Seit wir in der City sind, haben wir so viele neue Informationen erhalten, das musste ich erstmal alles verarbeiten. Ja, und deswegen warst du so aufgeregt, dass du kein Auge zugetan hast? Er war sowieso der Geist, also der hat sich ja noch mehr gefreut und ist mehr durchgestiegen wie die Mio. Er hat sich intensiv auf die Einsatzbestimmung vorbereitet, die heute stattfinden soll. Das ergibt natürlich Sinn.
Dann sollten wir auch langsam mal zu diesem Kommandoraum aufbrechen. Ja, hast recht. Was hat Monika nochmal genau gesagt? Wir sollten den Aufzug in der Nähe des Prätorienhügels nehmen. Das ist beim Stichblatt des Schwerts. Von da aus... Na gut, alles klar. Ja. Oma liest mir mal Bücher vor. Opa und Oma, du meinst die zerknitterten Leute? Genau. Die zerknitterten Leute? Das ist der Papa von meinem Papa und die Mama von meiner Mama oder auch der Papa und die Mama von meiner Mama. Mir brummt der Schädel, ich verstehe gar nichts mehr, Kleiner. Ja, da ist auch ein City-Lager. Better make sure we're well rested. Ja, damit's Pumpman nicht stört, weil sonst blockt er wieder alle Leute weg, dann muss halt mal kurz wegmixen. Let's move out. Und nein, mich stört's nicht, es geht mir eigentlich ziemlich sonst wo vorbei. Ich finde das ja so unnütze Funktion. Coralie. Möchte wieder heiraten, anscheinend wird ihr zukünftiger Mann bald ziehen. Good to add more names. Ja, ist mir schon klar, das Waschen habe ich ja zigmal jetzt schon benutzt. Aber meistens einfach so, weil man halt gerade im Lager war. Good to add more names. Ach, da sind die Verstorbenen. Good to add more names. Ja, der wird's ja auch wissen, der spielt's ja auch. Das ist die Händlerkarawane. Warte, was ist das? Da kann ich seltene Sachen kaufen. Good to add more names. Ein paar neue Kleider. Kleider müssen erstmal warten. City-Kleider. Was ist das? Notenblatt? Ah, okay. Got some useful intel out of that. Pläne. Good to add more names. Kommen wir noch nicht nahe, oder? Oh! Da ist das Modullager. Lasst ihr die eigentlich irgendwann raus, oder ist das egal? I think we can take that elevator down to the war room. Been a while since my last war council. Hope this isn't one of the boring ones. Stimmt, ja, die letzte Besprechung war ja, wo wir mit Kolonie 9 was gemacht haben. Ich denke mal halt meistens auch immer, solche Aufzüge sind ja mal überhaupt nicht sicher, oder? Ich meine, stell dir vor, du bist an der Wand und bleibst da blöd hängen, Alter. Das Ding zieht dich halt weg, ey. Okay then. Sneaking into Agnes Castle, huh? Seems we won't be catching a break anytime soon. So this person who knows where the true queens are. Who was it again? You're looking for Gondor. Ah, that's right. So then,
We've just got to find this Gondor, break him out of the prison camp and get the spark out of there. Luckily, they don't kill us immediately after we've been captured. We're held beneath the castle, in a detention facility. To perform forced labor? There's that as well. But mostly, it's to set an example. Example? On the day of an eclipse, once a year, they hold a mass execution of prisoners at Hope's Rest, a hill on the castle's south edge. The whole event gets projected, high into the sky. Oh no. So that's what you meant. It's to show us we're powerless. And the place they do this is Hope's Rest. What kind of sick joke is that? The next eclipse falls about a month from now. So that's our deadline for what we've got to do. Contact the prisoner and get the intel on the Queens. A month. Mio. Well, no two ways about it. We better get started now. Yeah, and we better hurry. We can't waste a single day. Let's say we make it in without a hitch. Won't the you-know-what give us away? Uni, I don't think we do know. The red glowing Mobius eye thing. Oh, bad. Those eye patches I gave you? There's a special alloy embedded in them. Long as you got that, you'll be near invisible. Slip clean under their noses. And after we've got the info, how do we get out? You've put the Kevesi Annihilator out of commission. I'm sure you'll think of something. Even if we get out, what about your lot? You don't need to worry about them. They knew the risk. That doesn't make it okay. Yeah, well, that's how we do things. But still, I'll tell you too. Be prepared to make sacrifices. All right. However, only as our absolute last resort. Is that fair? That's awfully kind of you. But kind doesn't win wars. There's a Nopon called Samon in engineering. He'll be able to find you a way into the castle. Get the details from him. Ihr wollt zur Samon in Maschinenbauabteilung, fahrt zum Aufzug bei den Dolgan-Klippen runter, dann findet ihr ihn. Das ist der ewig hohe Aufzug, mit dem ihr hier hochgekommen seid. Okay. Dann hoffe ich mal, ihr verlaubt euch nicht. Bis dann. Na, das sind die anderen Pfeifen. Könnt ihr uns nicht hinbringen? Wir haben noch eine Besprechung zum weiteren Vorgehen nach dem Eindringen. Was? Kommt ihr etwa mit in diesem Gefangenenlager? Na klar, ursprünglich hätten wir diese Mission ganz ohne euch ausgeführt. Verstehe. Na dann auf, gute Zusammenarbeit. Ich sag's euch gleich, ich habe nicht vor, mich mit euch anzufreunden. Ja, machen wir unsere Siegeschancen niedriger, indem wir Arschlöcher sind. Was für ein unsympathischer ist das denn? Ist das noch kein Wunder, schon vergessen, wir haben ihnen die Möglichkeit weggenommen, Ouroboros zu werden. Etwas netter könnten sie trotzdem sein. Und jetzt war es mir völlig egal. Ja, legen wir einfach, was die uns aufgetragen haben. Oh, schön. Also los, auf zur Maschinenabteilung. Junkere, guten Abend. I see some relations have changed. Aber den Aufzug können wir einfach nehmen, oder? Oh, an der Stelle machen wir dann Schluss. Schon gerne guten Abend, aber zu spät.
war eine geile Session, ey. Also leck mich am Arsch, was da alles passiert ist. Aber wie gesagt, das Coolste war immer noch das mit dem Baby. Wo sie dann erfahren haben, was eigentlich... Achtung? Achso, weil da so ein Info-Ding ist. Achso, du warst die ganze Zeit dabei. Dann kam das Jo bloß zu spät. Oder ich hab's wieder vergessen, dass du am Anfang mal dabei warst. Every day's a training day. Ne, ich hab dich nicht übersehen. Egal. Na dann schön, dass du auf jeden Fall da warst. An der Stelle bedanke ich mich dabei fürs Zuschauen. Und ich vermute mal, wir spielen morgen Abend weiter. Ich glaube, ich habe da gerade Bock, echt weiterzumachen. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ich wünsche euch dann allen eine gute Nacht. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Servus.